Okay, so now is experiment 1 capacitor for you punya pre-lab report. Pre-lab. Okay, so sama juga dia punya learning outcome. At the end of this lesson, students should be able to explain the experiment to determine the time constant of RC circuit, which is tau, and then determine the capacitance of the capacitor by using RC circuit. So you determine C1 and C2. Tapi untuk eksperimen awak ni, awak cari tau dengan tau satu lah, tau prime lah kan, ada dua. And then untuk ini you dapat C1 and C2. Untuk discussion nantilah kan, benda yang you nak cari pada learning outcome. Okay, so ni adalah introduction dia. Okay, so ni just nak bagi tahu lah, what is the function of capacitor? Okay, capacitor is a device that is capable of storing electric charge or electric potential energy. Okay, so inilah gambar capacitor. Okay, what is mean by 1000 microfarad? Okay, so means that the charge of 1000 microcoulomb stored on each of the conducting plate as the result of the potential difference of 1 volt between the two plates. Maksudnya yang ni, kalau kita kata dia punya charge microfarad, ni adalah capacitor. So, kalau ikutkan capacitor punya formula, C equal to Q over V. Itu maksud dia, untuk dapatkan C awak ni 1000 mikrofarad, maksudnya Q kita ni kena 1000 mikrocoulomb bahagi dengan 1 volt. Okay? Alright. So, next adalah time constant tau is a measure of the how fast the capacitor charge or discharge. What is mean by the time constant for the current during discharging process? Okay, nampak? Inilah during discharging process. Sama je sebenarnya kalau graf menurun pun. Okay, so as you know that bila untuk berlakunya current, macam saya dah cerita tadi lah, current during discharging process, dia perlu kira daripada 0.37%. Okay, so the time constant tau is the time required for the current through the resistor decrease 0.37 or 37% of its initial value. Baru kita boleh kira tau dia tu berapa waktu discharging process. Okay, so what is the relationship between time constant tau, resistance NC? Dia adalah tau sama dengan RC, where tau is directly proportional to R and C. Okay, so next, during charging and discharging process, what is the difference in term of their time constant? Okay, untuk charging, tengoklah graf charging. Charging, dia punya graf mesti increase 63% of its initial value ataupun 0.63 daripada Q0. Okay, kalau discharging, time taken for the charge to decrease 37% of its initial value. Tengok graf dia ni. Tau dia berlaku pada 0.37 Q0. Kalau charging, tau dia berlaku pada 0.63 Q0. Ini based on equation yang dia guna. Okay, so dia cakap charging discharging tentang siapa? Tentang charge. Jadi charge kena tengok graf charge. Kalau dia kata charging discharging tau bagi current, you tengok graf current. Okay, alright, so ni adalah eksperimen. Dia suruh sketch and label the circuit diagram eksperimen. Sepatutnya ada dua lah kan, satu C ni, satu lagi C1. Ni C1 and satu lagi kena tambah dengan C2 kalau ikutkan lah. Okay, from this experiment, dia suruh identify the manipulated variable. So means that manipulated variable you adalah current lah yang you manipulate. Okay, responding siapa? Time. Okay, during the experiment, why we need to short circuit the capacitor when measure time of discharging process? To make the capacitor is fully discharged condition. Okay, which circuit combination will discharge faster? Explain your answer. Circuit combination mana yang akan discharge faster? C1 atau C1 plus C2? Okay, so series circuit lah yang discharge lagi cepat. Sekejap, dia kata combination. Okay, sorry, ayat dia bukan C1 dan C2. Dia just tanya which circuit combination will discharge faster. Maksudnya circuit you combination ada dua, sama ada series ataupun parallel. Okay, so dia tanyalah yang mana satu discharge lagi cepat. Of course lah series. Kenapa series? Sebab nilai kapasitor dia adalah lagi kecil daripada kapasitor dalam parallel. Kalau parallel you kena tambah C1 plus C2.
Okay, tapi kalau series dia adalah 1/C1 plus 1/C2. So nilai lagi kecil. Contoh macam tu lah. Tapi untuk eksperimen awak tadi, dia adalah parallel circuit tau. Okay, jangan confuse pula. Ni just soalan tanya. Okay, for data analysis, okay, two capacitors C1 and C2 can be connected either a series or parallel. Write the formula of the effective capacitance for both combination. Yang ini you boleh rujuk nota kuliah series and parallel. Ni contoh saya dah ambil. Okay, so ni adalah contoh connection secara series. Inilah C efektif. Dan capacitor in parallel ni adalah C efektif punya formula lah. Okay, so next is the graph. Show the current I versus T for discharging capacitor. So ni adalah graph dia lah. Okay. So even dalam nota kuliah you, dia punya discharging adalah macam ni. Okay, tapi kita boleh juga guna yang charging untuk represent discharging capacitor. Boleh. Dalam kita punya eksperimen kita nak graph ni Okay, next, how to determine the time constant tau from the graph. Okay, so macam mana nak tahu? Okay, dia adalah 0.37 daripada I0 kita. Okay, I0 yang buat eksperimen. So di situ adalah time constant lah. From the graph, current against time, make the extrapolate when I is equal to 0.37 I0. Then the time constant can interpret from it. Okay, so make sure you boleh buat macam ni lah. Okay, what is the physical meaning of I when T is equal to 0? Okay, meaning I when T equal to 0, masa T kosong, dia adalah maximum current lah ataupun initial current. Ni, T kosong adalah I kita adalah maximum. Maksudnya belum lagi berlaku proses discharging. Okay, for the capacitor in parallel combination C1 and C2, how do we determine the capacitance? Ni yang saya dah ajar tadi lah. Untuk tau, you tahu tau prime iaitu combination dia adalah R C1 plus C2 kan. Jadi kat situ lah awak boleh cari nilai C2 sebab tau yang pertama tau yang pertama adalah tau biasa, you boleh cari C1. Okay, and then nanti substitute untuk dapatkan C2. Okay, next, why microammeter is used instead of ammeter in the experiment? Because to measure the small current. Okay, current ni lalu sikit lah. Okay, why large resistance used in the experiment? Because to protect capacitor from damage. Okay, sebab capacitor kalau terlalu banyak current yang flow pada dia boleh rosak. Okay, so that's all. Hopefully you faham and then you boleh jalankan eksperimen dengan tenang pada minggu hadapan. Okay, thank you. Bye.